Did I say a lapel mic? I'll cut you up, but on the English one you did. I did. And this one you haven't. You were just speaking about where to put your. Okay. So I'll just put it here in front, yeah? Sanibonani babukeli and ngiyanamukela kule hlelo leli la 2 Wheels to World and namhlanje sizohluka nje kancane kula enukujwayele yabo uklike lana ucabanga ukuthi uzothola into yesingesi ulayekile lana ngizonibonisa indlela elula kabi ukuhlanganisa eyakho imotovlog or eyakho i-setup ezokulungiselela ukuthi ukwazi ukushuta eyakho imotovlog. Into futhi engifuna ukuqinisekisa kuwe ukuthi mina ngizokubonisa amathuluzi lawa asebenziswa yimina. Izinto esizozidinga, sizodinga i-helmet, udinga futhi i-GoPro Hero 8, futhi sisebenzise i-MediaMod. Singakhohlwa futhi ukuthi sisebenzisa ne-Lapel mic. Masiqale lana kwe-helmet. I-helmet le oyibonayo la phambi kwakho, i-helmet engabizi, i-cheap. Udinga i-helmet. Phambi kwethu i-helmet. I-helmet yethu ayibizi, i-helmet etholakala kwitolo lezi eziduze nawe noma sebenzisa i-helmet ezoba lula ukuthi wena ulungiselele kube i-helmet ozokwazi ukushaya imotovlog. Lana bekade ngisho ukuthi i-helmet yami i-helmet elula kabi, ayinalutho, i-helmet engidla ngoyisebenzisela i-pillion, kodwa mina ngeke ngathi ukuyithatha ngilungiselele kube i-helmet yokwenza imotovlogs. Lana ke uzawubona ukuthi mina sengibekile lana i-adhesive mount lapho kuzosherela khona i-GoPro yami, ilapho khona izokunika zonke lezithombe uma ngihamba kule hlelo lethu la 2 Wheels to World. So njengoba bengishilo, uma une helmet qala ubheke ukuthi eyiphi indawo ezofanela wena o ezochaza wena ukuthi ubambe ithombe o i-footage kule ndlela lezo ozozihamba. Ungayibeka la phezu kwe-visor, ungayibeka la phezu kwekhanda, o ungayibeka la, akekho umuntu oyibeka la ngemuva. Kodwa uma ukwazi uyibeka, mhlambe ufuna ukubona abantu abakulandelayo, ungakwenza lokho. Ngesinye isikhathi uzothola abanye ababeka i-GoPro lana ecaleni. Mina ke ngathi ukuyibeka lana i-adhesive mount yami. So i-adhesive mount, ukhuluma iqiniso, akusiyinto enzima kabi, into elula. Kodwa namhlanje ngiphathele i-flat mount. Kodwa masithi ukukhohlisana nje isikhashane, masibe sithi lena i-curve mount. Kule curve adhesive mount uzoqala ufuna indawo eyona efanele wena lapho uzobeka khona i-adhesive mount yakho. Wena uzosusa iphepha leli elangaphansi, uhlephule nje kahle lula, le ndawo izawunamathela bese ilapho khona uzawubeka i-curve mount yakho. Masuqedile ukubeka i-curve mount yakho, ulinde nje isikhashane, amahora ambalwa, yilapho izothi uqina enengeke ithikaziseke. Manje ke masiye kwindaba ezimnandi. Indaba ezimnandi sesibuyela kulo mshini lona ke. Ukitaza abantu abaningi, ukitaza mina ke. Uzothatha i-GoPro lena. Uma mhlambe wena awufuna ukubalisa, ungayithatha iyodwa nje, uthathe ne GoPro buckle. Ilapho khona uzoyithatha njengoba ngishilo eqaleni, uzothatha uyisherelise lana
Masuyishirelisile uthatha i-GoPro buckle lapho khona ivele izikhele ngokwayo. Ilapho khona uzothatha umshini lo omncane uzawufaka lana. Nazo-ke manje uyi-motovlogger. Kodwa singabanye sifuna ukushayela sibalisa la endleleni ngale ndawo ezinhle esizibonayo. Ilapho khona ke sizawudinga lo mshini lo omncane ke. Lo mshini lo omncane ubizwa i-MediaMod. Le MediaMod lena yiyo ezonika ezinye izinto ozokwazi ukusebenzisa kule GoPro. Njobe ngishilo thina sifuna ukwazi ukukhuluma njoba sisendleleni. Sizothatha le Hero 8, GoPro Hero 8. Kukhona lo mnyango lona odla ngoba lana ecaleni okhusela i-battery yakho nale USB-C port le lana. Kodwa thina sivele sisuse kahle ithi ngokubonise. Uma uyithola ingalo hlobo, wena uzovele uyivule kade ibikhiyiwe bese uyayisusa kahle kamnandi, ungayiphuli, ungasebenzisa amandla amakhulu, usebenzise nje amandla amancane. Ilapho khona uzothatha le Hero 8 bese uyifaka lana kwi-MediaMod. Mase uqeda uyifaka kwi-MediaMod, nazo-ke unomshini ke ozokwazi ukuthi ufake i-microphone yakho lana ecaleni bese uyahamba ubalisa uphinde uthathe nezithombe lezo ozithathayo masendleleni. But masesiqedelela lo msebenzi sazi ukuthi lo msebenzi le wenzayo uza kusiza wena. Nazo ke sengiyikhile ilapho khona ke uma soyibeke so le GoPro angeke iyendawo, mele nje ushayele ngokuhlakanipha futhi. Manje ke masisibuyela lana ke kulento yokugcina ebalekile vele. Le ke naye ibizwa i-Lapel mic. Ngiyacela ke mbukeli ungangibukeli phansi, ngazi ukuthi le sellotape lena i-insulation tape, kodwa kuba mina ngumuntu westayela ngifuna vele le helmet nalo sellotape siba umbala owo. Lana siyasathatha nje senze izinto zokuhlakanipha, kodwa uyayibona i-insulation tape isebenza ngendlela emangalisayo. Buka. Manje sowubonile ukuthi isebenza ngendlela emangalisayo, uzofaka i-microphone lapel mic yakho lana, or i-lapel mic yakho usizoyifaka lana, sizoyinamathisela sehle nayo ikwazi ukuthi ibe yinhle ibukeke. And then ilapho khona sizoyithatha futhi siyihlohle lana ngaphakathi kwe-helmet bese ilapho khona sizoyibeka la phambi komlomo we-helmet. Uyabona ke nazo ke lapho ke mbukeli i-helmet yakho ye-motovlog. Usitshele ukuthi lokho sikuhlanganisile kukwazile ukukusiza noma khona indlela enye wena osebenzisa ngayo. Siyabonga ngokubukela i-2 Wheels to World. TW2 bashaye ngerev. Okay. Iphupha lami liphathela injaba, wenu wangu welintaba, 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 welintaba.